back to the ball game. 25. Pinasa kay Soteo. No good. Nakakulit yung Soteo. Soteo, grabe naman yun. Traveling violation without passport by Mr. Osoteo. Jersey number 30. Pass to jersey number 6. Pinasa kay jersey number 8. Grabe naman yun. 2 points. Score natin 7-4. Uy, nice deflect by Bayubay. Pinasa ngayon by Guzman, 2 points. Score natin 9-4 in favor na ng Team Bicol. Paso Deo Campo. Deo Campo, dribble the ball. Deo Campo, zigzagging moves. Pass to Mr. Earl. Pass to Osoteo. Osoteo. Biglang pumukol. No good. Nice tip by jersey number 8. Ayan na nagmamadali. Jersey number 8. Jersey number 8. Pass to Di Guzman. 2 points by Di Guzman. Score natin 11-4. Substitution. Substitution. Earl, that is your second personal foul. Third team foul by King Eagles. Jersey number 8. Pass to jersey number 15. Pinasa kay 22. Wala yan. Nakakuha yan by Mr. Deo Campo, in-atake, there's a foul. Foul by jersey number 30. That is your first personal foul. Substitution. Ilan na yun? Substitution. Pasok by Deo Campo. Score natin 11-5. Pass to jersey number 30. Jersey number 30, dribble the ball. Jersey number 30, pinasa pa kay Sadya. No good. Nakakuha ngayon by jersey number 22. Pass to Nadado. Pinasa kay jersey number 2. Sadya. Pass to Nadado. Pero may foul tayo. Grabe naman yun. Etong dalawa na to. Who's pa rep again? Sinong foul? Jersey number 3. Sino yung number? Bondal. Jersey number 25. Yun nga lang. Traveling violation without passport by jersey number 25. Ming. Pass to Barsha. Pass to Mr. Makalakad. No good. Nakakuha ni Sadya. Wait lang. Meron pang correction. Okay, correction. Bicol tayo. Sadya. Pass to 25. Jersey number 25. Pinasa ngayon by 22. Mr. Nadado. Pass to jersey number 30. No good. Nakakuha ngayon by jersey number 2. Pinasa pa by Mr. 22 again. Wala. Nakakuha ngayon by... There's a foul by jersey number 25. Mr. Tixon. That is your first personal foul. Second team foul. Barsha, 18 second shoot. 14 second shoot. Pinasa kayo by Ming. Ano yun? Fade away ba yun? 2 points by Ming. Fade away ba yung Ming? There's a foul. Substitution.
Holding foul. That is your second personal foul. Second team foul. Warning. Jersey number 8. Pinasa kay 25. Diyan nagtatapos ang ating first quarter. Uy, bawal yun. Interchurch tayo. Bawal yun, uy. Interchurch tayo. User, water please. By committee. Okay, back to the ball game. Back to the ball game. Back to the ball game. Ang bola natin, Team Bicol. Ang bola. Pinasa kayo by Flores. Grabe naman yun. 2 points by Flores. Uy, pare-pare yung line up. Parang 5-8. Pinasa kay 0-6. 0-6. Pass 2. Yun nga lang nakakuha na. Ayun na si jersey number 8. Jersey number 8. Grabe naman yun. 2 points by jersey number 8. Score natin 19-9. Pass to Bondal. Bondal. No good. Nakakuha ni 25. Pass to jersey number 19. Number 19. Pass to Nadado. Pass to jersey number 19. Pinasa ulit. Nakakuha ng by Nadado. 10 second shoot. 2 points. Ano nangyari sa King Eagles? 21-09. Lopez inatake. Good. Nakakuha ni Bondal. Yun nga lang nakakuha ni Barcia. Barcia. Wala pa rin. Nakakuha ni Bondal. 10 second shoot. Hindi tumawa ng ring. Good. 5 second shoot. 2 points. Patay, nandito si Marling. Jersey number 25. Pass to 22. Jersey number 22. Grabe naman yun. 2 points by jersey number 22. Basic by the veterans. Jersey number 16. Pass to Bondal. Bondal. Nakakuha na ba yung Nadado? Nakakuha na jersey number 19. Jersey number 19.
Pinasa pa by Flores. Flores. Traveling violation. Substitution. Marling in. Jersey number 8 out. Substitution. Sunset in. Sino na wala? Bondal out. Jersey number 16. Dribble the ball, Mr. Barsha. Paso Bautista. Pinasa ulit by Sunset. No good. Nando si Lopez. Grabe naman yon. Wala nga lang. Nakakuha na yung Volante. Volante. Nagbabatala yung Volante. Nakakuha na yung Sunset. Ayan na si Sunset. Sunset. Kaya nagbaba ng bola. Sunset. Grabe. Grabe ang depensa ni Nadado. Tibay. Pinapakita experience. Pinasa ulit by Mr. Barsha. Barsha. 10 seconds shoot. Wala. Nakakuha ni Barsha. Back to 14. 2 points yan by Lopez. Score natin. 23-13. 25. Paso na Dado. Pinasa kay Tixon. Yun nga lang. Pasto Lopez. Yun lang. Nice deflect by Mr. Marling. Substitution. Timeout! Team Bicol. Grabe naman pagkaka-timeout ni Coach Pabilando. Boss Nasser, baka naman, water please. Baka naman, Nasser. Kahit paano mo na lang dito, pagulong mo na lang, please. Baka naman. Bulong mo. Bulong mo. Bulong mo. Hayop ka talaga. Ayaw pa. Grabe naman. Okay, back to the ball game. Back to the ball game. Nakakuha ni jersey number 30, pass to. Ayun na, nakakuha ni Marling. Marling! Pushing foul. Di nakita yata. Di nakita. Jersey number 19. Dribble the ball. To Flores. Yes, sir! 3 points. Nako ngayon by Volante. Volante kayo nagmamadali. Volante, zigzag moves. Grabe naman yun. 2 points. Jersey number 27, Bautista. Bautista. Paso 16. Pinasa kay Lopez. Yun lang. Time out! Team King Eagles. Datun. Datun. Jersey nila. Nasa bahay ko. Datun. Datun. Yung jersey nyo, paikuan nyo sa bahay. Okay, back to the ball game. Back to the ball game.
Grabe si Bautista. No good na uli Prela. Prela ngayon nagbababa ng bola. Prela. Pinasa ulit by Mr. Volante. Yun nga lang natapon na sa baw. Naging kickball na. 14. Ano pala tayo? Nakakalimutan ko. Wala. Nagkahiyaan pa. Marling. 10 second shoot. Nakakuha ng mga kalakad. Pass to K-Lab. K-Lab. Dribble the ball. K-Lab. 2 points by K-Lab. 28-15. Two points. Score natin 30-15. There's a foul. Jersey number 10. Jersey number 26. Pinasa ulit. No good. Oo nga, kasushoot lang ng number 10. No good. Nakakuha ngayon by Prela. 2 points. 32-17. De Ocampo. De Ocampo, grabe! And 1! May kasama foul. Jersey number 6. Substitution. Substitution. Datun. Wala. Nakakuha jersey number 2. Pass to jersey number 15. Pass to jersey number 2. 2 points. Score natin 34-20. Traveling violation. Substitution. Nakakuha ng Bayubay, paso Perela. Nakakuha pa rin Sadya. Sadya, pinasa kay Bayubay. Napakalakas. Si Lebron yata ang pinasahan. Jersey number 10. Paso. De Ocampo, paso. Mr. Makalakad, Makalakad. Nakipagbanggaan. There's a foul. Wala, by Makalakad. Second throw by Makalakad. Pasok by Makalakad. Jersey number 30. Paso Sadya. Pinasa ulit by Guzman. Grabe naman yun! Ayun nga lang. Sayang ang tira. Nakaka-ulit by Coach G. Coach G, grabe. Lumiit si Coach G. Wala. Bola ng Team Bicol. Jersey number 2. Nakakuha kayo by Guzman. Grabe, nakawala. 2 points by Guzman. 36-21. Last 20 seconds. Last 14 seconds.
Last 13 seconds na lang yan. Time out! Team Bicol. Okay, back to the ball game. Pangalawa sa second quarter yun eh. Tapos ngayon ulit, nag-time out ulit sila ngayon. Tapos time out uli ngayon. Oo. O dalawa, okay lang. Hindi pwede. Isang quarter lang tayo kada Hindi isa. pwede, sir. Sa FIBA rules, dalawang time out yung first half. Feeling ng first half, first quarter, second quarter. So- Pwede mo ubusin yung dalawa sa first quarter. Pwede mo ubusin yung dalawa sa So, third quarter, wala na silang time out. Meron pa, sir. Tatlo. Tatlo, dalawa. Quarter, sabi niya kasi. Total 5 eh. Total 5. First quarter, second quarter. Meron pa, Pwede mo siyang gamitin ng first quarter yung dalawa. Kada quarter tayo, isa lang ah. Bakit naging dalawa yan? So, diba? First half. Ano ulit ako? Tatime out ulit ako. Ngayon, pagka sa first quarter. Nakakuha yun. Bye, makalakad. Wala. 5. 2 points. Last 2 seconds. Last 2 seconds. Time out! Team King Eagles. After the basket yun Tama naman, stop lang tayo. Galing kasi sa basket yun. Galing kasi sa basket yun. Hindi mo dapat patayin yun. Kasi first quarter, hindi sila time out. Second quarter nila ginamit. Pwede, first quarter nag-time out din sila. Hindi sila time out. First quarter din. First quarter niya, may record ba? May record na yun. Wala sila time out. Wala sila time out. Wala sila first quarter. Kahit kayo sa video coach. Kayo lang nag-time out kasi kayo tambak. Wala, coach. Hindi kasi ito na sa oras eh. Walang record dito. Tingnan natin sa video ha. Makikita naman sa video yun eh. Wala. Tama na, basket time out. Kasi basket, di ba? Basket pwede sila mag-time out. Basket. Kaya nga pinatay ko yung oras kasi nga meron sila time out sila eh. Kasi isa sa time out, hindi ka pwede patay, hindi pwede hindi patay. Kasi nga, Cut naman tayo. stop clock tayo. And then meron sila, nagpakasap sila, time out sila, time out sila. Reserve kailangan. Kasi nag-time out sila. Di ba na-shoot? Time out. Kasi, eto kasi, Pero stop naman tayo. kasi ang hinahabol kasi, Galing kasi ng basket yun. Kailangan reserve time out talaga. Para mapigil natin. Di ba ano kasi, Nagpalpa sila. kaya kasi paglapit na dito, nakita nila, masusot na, nag-time out sila. Pinatay ko. tatlo pa time out na. Okay, King Eagles. Ang bola.
2 points. 38-23. Pinasa ulit by jersey number 25. Okay. Bola ng Team King Eagle. Jersey number 25. Pinasa kay 26. 2 points by Makalakad. Score natin 38-25. 40 second to shoot. Eight second to shoot. There's a foul. Jersey number 26, Makalakad. That is your second personal foul. First team foul by King Eagles. Score natin, 39-25. Jersey number 25, Guanzon. Pass to Caleb. No good. Nakakuha kayang by Tixon. Pass to jersey number 8. Jersey number 8, dribble the ball. Pass to Mr. Bolante. Bolante kayo, nagbababa ng bola. Bolante. 14 second shoot. Bolante, pinasa pa. By Tixon, pass to Nadado. Nadado. Na-blockan by Makalakad. 8 second shoot. No good. Nakakuha sa Teo. O sa Teo ngayon magbaba ng bola. O sa Teo. Grabe naman yun. Wala ka lang. Nakakuha ni Earl. Earl binangga pa bago tumira. Grabe naman yun. There's a foul by jersey number 25. Substitution. Substitution. Pasok by Guanzon. Second throw by Mr. Guanzon. Pasok na naman by Guanzon. Score natin 39-27. Jersey number 19. Jersey number 19. Dribble the ball. Bolante. Nadado. Pass to Bolante. Bolante, dribble the ball. Bolante, pinasa ulit by Tixo. Ay, Mr. Nadado. Tixon pala. Grabe naman, magkamukha kasi. Score natin, 41-27. Bondal, pass to Sunset. Sunset, inatake, grabe. Nakakuha na naman by Mr. Earl. Nakakuha na by Flores. 2 points by Tixon. Score natin, 43-27. Sunset. Pass Osoteo. Osoteo, pass to Makalakad. There's a foul by jersey number 8. Jersey number 8, that is your first personal foul. Second team foul. Pasok by Makalakad. Second throw by Mr. Makalakad. 43-28. Pasok na naman. Score natin, 43-29. Jersey number 19, pass to 28. Jersey number 28, dribble the ball. Traveling violation without passport. Earl, dribble the ball. Earl.
21. Substitution. Who's pa rep? 17. Mr. Sunset, that is sure. First pa lang yan. First personal foul. Second team foul. Nakakuha sadya. Sadya. Pinasa ulit by Guzman. No good. Nakakuha ni Marling. There's a foul. Who's for rep? Jersey number 26. That is your third personal foul. Third team foul. Substitution. Wala ba Marling? Mukhang isig lang. Pasok by Mr. Marling. Score natin, 44-31. Pinasa ulit by Mr. Oseteo. Oseteo, pass sa Makalakad. Makalakad, grabe naman yun! 2 points by Makalakad. Score natin, 33, 44. Wala. Nakakuha by Mr. Sunset. Pass to Mr. Oseteo, 2 points. Time out! Team Bicol. Back to the ball game. Back to the ball game. Hatid sa inyo ng Dahon Ballers Basketball League. There's a foul. Foul by jersey number 17. That is your second personal foul. Warning for penalty. Second na. Jersey number 6. Nakakuha ni Prela. 3 seconds violation tayo dyan. Jersey number 25. Pasa 25. No good. Nakakuha ni jersey number 30. Jersey number 30, dribble the ball. Pinasa pa kay Sadya. Sinadya na. Ayun nga lang. May pushing foul tayo. Who's foul rep? Jersey number 13. Penalty tayo. First personal foul. Penalty tayo. Pasok. Grabe naman yun. Harsh. Ang harsh naman dito ng bench. Ang sakit nun. Grabe. Wala. Wala daw. Nakakulit din si number 25, Guanzon. Pinasa ulit by Sunset. Sunset, lumipad-lipad. Pinasa pa kay Prela. Prela ngayon, pinasa ulit by jersey number 30. Pinasa ulit by Sadya. Pass to De Guzman.
Guzman. Pass to Sunset. Sunset. Dribble the ball. Yun lang. Substitution. 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 Labas-pasok. Pinasa ulit by jersey number 2. Jersey number 2. Nakakuha na ba yung makalakad? Pass to De Ocampo. 2 points. Score natin. 37-45. Rather. Wala. Nakakuha ni Caleb. Last 13 seconds. Baka na maririnig. 2 points. Wala lang oras. Score natin. 39-45. 6 lang. Okay, back to the ball game. Bicol ball tayo. Paalala lang, Bicol, 2 na lang timeout. King Eagles. Hello, 3 pa ang timeout nyo, King Eagles. Jersey number 30. Nadado. Pinasa ulit. By Sadya. No good. Nakakuha ni Sadya. 2 points yan by Sadya. And 1. May kasama foul. Dali lang. Sige lang. Sablay. Jersey number 23. 28 rather. Pinasa ulit. Yun lang. Nakakuha na naman. Ayan na. Mr. Earl. 2 points by Earl. Score natin. 47-43. Jersey number 30. No good. Wala. Nakakuha na Diok. Kampo ngayon. Dribble the ball. 2 points. Score natin 47-45. Biglang bulusok. Nadado. Grabe. Substitution.
Okay, back to the ball game. Foul daw, offensive foul. Cuidado. 22. Jersey number 16. Dribble the ball. Pinasa ulit. By De Ocampo, there's a foul. Who's foul rep? Sadya. That is sure. First personal foul. Second team foul. Paalala lang. Pasok. Pasok na naman. Deadlock by 47. Jersey number 22. Pass to 38. Jersey number 38. 28. Pinasa ulit by jersey number 19. No good. Lang, warning for penalty, Team Bicol. First team foul naman, Team King Eagles. Jersey number 16. Pass to Makalakad. Yun nga lang. Wala. Na o ngayon by Flores. Flores kayo nagpapadala. Ayan na. Rumaragasa. Flores biglang fade away. 2 points by Flores. Score natin 49-47. Pass to Barsha. Yun lang, natapo na sa baw. Sayang. Jersey number 19. A dribble the ball. Pinasa ulit. By 26. No good. Nakakuli para siya. Pass to Guanson. Grabe naman yun. Wala pa rin. Nakakuli para siya. 2 points by Barsha. Deadlock by 49. Volante, dribble the ball. Volante. Pinasa kay jersey number 6. And 1! May kasama foul. Score natin 51-49. Warning for fouled out. Makalakad. Second pa lang pala. Time out! Team King Eagles. Ako mo, sabi mo, apa, kakagatin kita. Ikaw nagsabi, kakagatin talaga kita. I will kill you. Kayo nagagalit, kayo naman eh. Nagagalit agad kayo eh. Back to the ball game. Back to the ball game. De Ocampo, inatake, pinasa kay Mingming. No good. Nakako ni Caleb. Caleb nakawala.
Substitution! Substitution!